குவியம் தி ஃபோக்கஸ். உண்மை நிகழ்வுகள் பற்றிய தெளிவான விரிவான பார்வை. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். கால மாற்றத்தில் உள்ளூர் உலக அரங்கில் இடம்பெறுகின்ற சமூக மட்டத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்கள், நிகழ்வுகள் குறித்து எமக்கு கிடைக்கப்பட்ட பல்கோண செய்திகள், தகவல்களை தெரிவுபடாமல் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வருவதே குவியம். சமூக, அரசியல், அறிவியல், விஞ்ஞானம் என பல்கோண பார்வை கொண்டதாக அமைகின்ற இந்நிகழ்ச்சி பல்துறைகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை, கருத்துக்கள், ஆதாரங்களை மேற்கோள் காட்டி உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறது. Kuviyam, the focus. A city in shock. Hundreds of people gathered on Tuesday evening in Brussels to honour the memory of those killed in the latest terror atrocity on a European city. பெல்ஜியத்தை உலுக்கிய தாக்குதல்களும் உலகை மிரட்டும் ஐ.எஸ தீவிரவாதம். A city in paralysis, a country in mourning. Europe shaken to its core. It is just 4 days after Brussels police captured the prime surviving suspect in the Paris attacks. இம்மாதம் 22ஆம் தேதி பெல்ஜியத்தின் தலைநகர் பிரசல்ஸில் இடம்பெற்ற தொடர் தற்கொலை குண்டு தாக்குதலாளிகள் உட்பட 31 பேரை பலி கொண்டதோடு 200க்கும் அதிகமானவர்களை காயப்படுத்தியுள்ளது. பிரசல்ஸ் சர்வதேச விமான நிலையம் மற்றும் நிலக்கல் தொடர்ந்து நிலையம் என்பவற்றில் கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேர இடைவெளியில் இடம்பெற்ற தற்கொலை தாக்குதல்கள் புதிய பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தலை பெல்ஜியத்தை கடந்தும் ஐரோப்பிய மற்றும் மேற்குலக வட்டத்தில் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. கடந்த ஆண்டு நவம்பர் 13ஆம் தேதி 130 பேரை பலி கொண்ட பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரிஸில் இடம்பெற்ற தொடர் தாக்குதல்களின் பின்னர் மேற்குலகை உலுக்கிய பாரிய தாக்குதலாக பிரசல்ஸ் தாக்குதல்கள் அமைந்திருக்கின்றன. அத்துடன் பெல்ஜியம் எதிர்கொண்ட பாரிய பயங்கரவாத தாக்குதலாகவும் பிரசல்ஸ் தாக்குதல்கள் அமைந்திருக்கின்றன. இந்த தாக்குதல்களில் சுமார் 270க்கும் அதிகமானவர்கள் காயமடைந்ததோடு பலரின் நிலை இன்னமும் கவலைக்கிடமாக இருப்பதாகவும் அறிவிக்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில் பிரசல்ஸ் தாக்குதல்களின் பின்னணி குறித்த ஆய்வாக இன்றைய குவியம் அமைக்கிறது. The immediate shock after the attack, a haze of confusion and chaos, and the realization of what just happened. In the seconds that followed, people turned to each other for comfort. Once again, the routine of people's lives, of making everyday journeys, shattered, and the dash to escape the danger inside. I'm so scared. I feel like it's the end of the world. This woman was in an airport bathroom when the attacker struck. I heard an explosion and all the ceilings is going down. And then I just go under the sink, and then the second explosion went, and then everything is black. Across the city, another attack in the Malbec metro station. Men, women and children abandoned the carriage, escaping as quickly as they could. The injured treated on the pavement, the army keeping guard. The shock felt everywhere. An immediate shutdown of the public transport system was ordered in Brussels, and the possibility of further attacks an immediate concern. One rescue organisation appealed for people to stay where they were. The shockwaves of this apparently coordinated attack have already rippled across the continent. At Brussels airport, the injured have been taken to hospitals, the dead to mortuaries. Now the grim task of identifying those killed begins. Just months after the last major attack in Europe, fears of another strike on civilians in public places have been realised. பெல்ஜிய தலைநகர் பிரசல்ஸில் இடம்பெற்ற தாக்குதல்களுக்கு ஐ.எஸ அமைப்பு உடனடியாகவே உரிமை கோரியிருக்கிறது. அத்துடன் இதுபோன்ற பல தாக்குதல்கள் இடம்பெறும் என்ற எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை இந்த தாக்குதல்களுடன் தொடர்புபட்டவர்கள் என்ற சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் பெல்ஜியம், பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, இத்தாலி ஆகிய நாடுகளில் பல கைதுகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. ஐரோப்பாவின் இதயமாக போற்றப்படுகின்ற பெல்ஜியத்தில் இவ்வாறான தாக்குதல்கள் இடம்பெற்றமை ஐரோப்பிய நாடுகள் மீது தொடுக்கப்பட்டுள்ள போர் பிரகடனத்துக்கு ஒப்பாக வர்ணிக்கப்படுகிறது. காரணம், 28 ஐரோப்பிய நாடுகளை கொண்ட ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் தலைமையகமாகவும் 28 ஐரோப்பிய மற்றும் மேற்குலக நாடுகளை கொண்ட நேட்டோ அமைப்பின் தலைமையகமாகவும் பிரசல்ஸ் செயல்பட்டு வருகிறது. எனவே மிகவும் செல்வாக்கு மிக்க நகரமாக விளங்கும் பிரசல்ஸை இலக்கு வைத்ததன் மூலம் ஐ.எஸ தீவிரவாதம் அதியுச்ச எச்சரிக்கையை உலகத்துக்கு விடுத்திருப்பதாகவே கணிக்கப்படுகிறது.
மேலும் கடந்த ஆண்டு பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரிஸில் இடம்பெற்ற தாக்குதல்களின் பின்னர் பெல்ஜியம் கடுமையான பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை பின்பற்றி வந்த நிலையிலும் இவ்வாறான தாக்குதல்கள் இடம்பெற்றுள்ளமை அந்த அமைப்பின் வலையமைப்பின் வல்லமையை பறைசாற்றியிருக்கின்றன. It's a city known for its breweries, chocolatiers, and being the seat of the European Parliament. But today, that image of the Belgian capital is far more ominous. Since the deadliest terror attacks on French soil on November the 13th, Brussels has been dubbed a hotbed for exporting jihadists. At least 4 of the Paris assailants were Belgian nationals, all of them from the working-class district of Molenbeek. It's also widely speculated that the attacks were plotted in the country. French-Algerian Mehdi Namouche, who killed 4 people at the Jewish Museum in Brussels in 2014, also spent time in the area. The Belgian connection to jihadism doesn't stop there. According to officials, Belgium has per capita the highest number of citizens in Europe travelling to fight in Syria and Iraq, putting the number at 500. Over 100 of those are believed to have returned to Europe. Additionally, because of its geographical location, Belgium has become a conduit for illegal arms. This increase of heavy firearms is mainly linked to smuggling from the Balkans. And so, with the terror threat level at its highest, serious questions remain about the Belgian authorities' ability to deal with extremist jihadists who use the country for recruiting and support networks. பிரசல்ஸ் தாக்குதல்களின் பின்னர் விழுந்தடித்துக் கொண்டு பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை பெல்ஜியமும் ஐரோப்பிய நாடுகளும் உச்சமாக பேடி வருகின்ற போதிலும் இந்த நாடுகளின் பாதுகாப்பு கட்டமைப்புகளில் பல ஓட்டைகள் இருப்பதை இந்த தாக்குதல்களின் பின்னணிகள் அம்பலப்படுத்துகின்றன. காரணம், பாரிஸ் தாக்குதல்களின் சூத்திரதாரிகளில் ஒருவராக கருதப்பட்ட சலா அப்துல் சலாம் பெல்ஜியத்திலேயே இருப்பதாக தெரிந்தும் 4 மாதங்களாக அவரை அதிகாரிகளால் கைது செய்ய முடியவில்லை. இந்த நிலையில் இம்மாதம் 18ஆம் தேதி அப்துல் சலாம் அவரது மறைவிடம் ஒன்றில் வைத்து பெல்ஜிய அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்ட 4 தினங்களில் பிரசல்ஸில் தொடர் குண்டுவெடிப்புகளை ஐஎஸ் தீவிரவாதிகள் நிகழ்த்தியிருக்கிறார்கள். இதன் மூலம் தாக்குதல்களுக்கான தயார் நிலையையும் அதற்கான வலு நிலையையும் தாம் கொண்டிருப்பதை தாக்குதலாளிகள் வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றனர். இத்தாக்குதல்கள் சலா அப்துல் சலாம் கைது செய்யப்பட்டமைக்கு பழிவாங்கும் தாக்குதலா அல்லது அவர் கைது செய்யப்பட்டமையினால் தமது வலையமைப்புகள் பாதிக்கப்படலாம் என்ற அவசரத்தில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதலா என்பதுக்கு அப்பால் ஒரு மாபெரும் தயார் நிலையை ஐஎஸ் அமைப்பு கொண்டிருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. இதனை விடவும் சலா அப்துல் சலாம் கைது செய்யப்பட்டதை அடுத்து பெல்ஜியத்தில் தாக்குதல்கள் இடம்பெறுவதற்கான ஏதில்லைகள் குறித்து அதிக எச்சரிக்கைகள் விடுக்கப்பட்ட நிலையில் தீவிரவாதிகள் தமது ஆற்றலை நிரூபித்திருக்கின்றனர். Anyways, that this was organized, prepared, staged, and being staged from the plan was made a long time ago. They cannot prepare such a double operation just in the aftermath of the arrest of Abdel Salam. It's not a revenge operation. This was prepared from a long time. Maybe the arrest of Abdel Salam accelerated things, made them go faster, which doesn't mean, by the way, that everybody knew everybody among these cells. It could have been, they could operate this way. They could have a cell with Abdel Salam in it, and another cell, and another cell, and those people don't know each other, for example. Even if the person who made or manufactured the explosive belts is the same person. Is that deliberate to make it harder to track them down? Of course, because we should start to apprehend this threat as it is. Those are not crazy people. Those are people very determined, and they are acting upon a plan. And this is how they should be treated and apprehended and even studied. So this is nothing. This is not something random, and they are proving it day by day. They proved it here in Paris in November, and they proved it today in Brussels. This cannot happen overnight. They prepared this. It might get accelerated by the arrest of Abdel Salam, or not. We don't know yet. But we should measure this as we should. பாரிஸ் தாக்குதல்களின் சூத்திரதாரியாக வர்ணிக்கப்படுகின்ற அப்துல் சலாம் கைது செய்யப்பட்டமை பிரான்ஸ் உட்பட ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஐஎஸ் அமைப்பின் தாக்குதல் திட்டங்கள் மற்றும் வலையமைப்புகளை முறியடிக்க உதவியாக இருக்கும் என்று நம்பப்பட்ட நிலையில் அதனை கடந்தும் சுயாதீனமாகவோ கூட்டாகவோ இயங்கும் வலையமைப்பை ஜிஹாதி அடிப்படைவாதிகள் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை பிரசல்ஸ் தாக்குதல்கள் நிரூபித்திருக்கின்றன. ஈராக் மற்றும் சிரியா என்பன ஐஎஸ் அமைப்பின் இயங்கு தளங்களாக இருப்பினும் அவற்றுக்கு மாற்றீடாக தாம் எதிரிகளாக கொண்டிருக்கின்ற நாடுகளில் உறங்கு நிலையில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ள வலையமைப்பின் மூலம் தேவையான பொழுது தாக்குதல்களை நெறிப்படுத்தும் வகையில் அந்த அமைப்பு வளர்ச்சி பெற்றிருப்பதை மீண்டும் நிரூபித்திருக்கிறது.
அண்மை காலமாக ஈராக் மற்றும் சிரியாவில் மேற்குலக மற்றும் ரஷ்யாவின் படைத்துறை நகர்வுகள் ஐ.எஸ் அமைப்பின் முன்னேற்றத்தில் சில தடைகளை ஏற்படுத்திய போதிலும் தமக்கான மர்ம உலகத்தை கட்டியமைப்பதில் அவர்கள் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர். அண்மைய பாதுகாப்புத்துறை சார்ந்த கணிப்பீடுகளின் பிரகாரம் ஐரோப்பிய வட்டகில் பெல்ஜியத்திலிருந்தே கணிசமானவர்கள் ஐ.எஸ் அமைப்பில் இணைந்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. மேலும் புரிதொரு புலனாய்வு கணிப்பீட்டின்படி சுமார் 400 உறுப்பினர்களை ஐ.எஸ் அமைப்பு ஐரோப்பாவில் தாக்குதல்களை நடத்துவதற்காக பயிற்சி அளித்திருப்பதாகவும் தெரிய வருகிறது. ISIL extremists have trained 400 fighters to target Europe. That's according to unnamed security officials quoted in an article by Associated Press. The nightmare scenario is being reported as experts analyse the recent terror attacks in both Paris and Brussels. Researcher Didier Leroy was interviewed by Euronews earlier this week. He believes individuals are being radicalised by the actions of the West. At the moment, we're still in this international context of a coalition that hits ISIL in Iraq and Syria, which has the indirect effect of galvanizing and energizing this phenomenon of foreign fighters. I think we're still in a phase in which we must remain absolutely vigilant in relation to this kind of threat. Durant laquelle il faudra rester absolument vigilant par rapport à ce genre de menaces. Nathalie Goulet, a co-head of a commission tracking jihadi networks, has speculated that individuals are being deployed in semi-autonomous cells which can support each other if needed. One answer is to improve the sharing of cross-border intelligence. ஐரோப்பாவில் தமக்கான இயங்கு மையமாக பெல்ஜியத்தை ஐ.எஸ் தீவிரவாதிகள் தெரிவு செய்வதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்றன. குறிப்பாக அதனது கேந்திர அமைவிடம் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்குள் இலகுவாக நுழைவதற்கான ஒரு மையமாக அதனை மாற்றியிருக்கிறது. பிரான்ஸ், நெதர்லாந்து, ஜெர்மனி, லக்சம்பர்க் ஆகிய ஐரோப்பிய நாடுகளால் சூழப்பட்டிருக்கின்ற பெல்ஜியம் ஐரோப்பாவுக்கு நாலாபுறமும் வாசல்களை கொண்டு விளங்குகிறது. பிரான்சுடன் 620 கிலோமீட்டர் தூர எல்லையையும், நெதர்லாந்துடன் 450 கிலோமீட்டர் தூர எல்லையையும், ஜெர்மனியுடன் 167 கிலோமீட்டர் எல்லையையும், லக்சம்பர்க்குடன் 148 கிலோமீட்டர் எல்லையையும் பெல்ஜியம் கொண்டு விளங்குகின்றவை குறிப்பிடத்தக்கது. இதில் பெல்ஜியத்தில் 6.3 மில்லியன் இஸ்லாமியர்களும், பிரான்ஸ் மற்றும் ஜெர்மனியில் தலா 4.7 மில்லியன் இஸ்லாமியர்களும், நெதர்லாந்தில் 1 மில்லியன் இஸ்லாமியர்களும், லக்சம்பர்க்கில் 10,000 இஸ்லாமியர்களும் வசிப்பதாக கணிப்பிடப்படுகிறது. இந்த நிலையில் இந்த நாடுகளின் பல்கலாச்சார தன்மைகளை தமக்கு சாதகமாக கொண்டிருக்கின்ற ஜிஹாதிகள் தமது வலையமைப்பின் மைய புள்ளியாக பெல்ஜியத்தை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். A city in paralysis, a country in mourning. Europe shaken to its core. It is just 4 days after Brussels police captured the prime surviving suspect in the Paris attacks. The European Commission building and the EU Council headquarters are a reminder that it is from here Europe does its business across borders, across the globe. Now terrorism has arrived on their doorsteps. Has Brussels also become the prime target of the so-called Islamic State? How will the tragedy of the attacks affect those who live and work here? The neighborhood is quite stressful, but otherwise Brussels still have to live and continue his daily life. This is just difficult to prevent. How do you prevent a guy with a belt of explosives killing himself? You cannot prevent that very well. I don't know. Of course, I would stay here because I'm not going to be threatened by the terrorists. I'm not going to let them get their way. So I will stay here. But of course, I will concern more about my personal safeties after this terrorist attack. Stay where you are had been the appeal from the Belgian Crisis Centre to people in Brussels as a sense of fear mixed with the shock of the morning's events. By late afternoon, some of the restrictions were lifted, but the terror threat remains at level 4 across the country. Public transport started again and train stations reopened. This is the European district of Brussels where the EU institutions are based, and at this time of the day this area would normally be teeming with people. These scenes have been replicated across the Belgian capital. இந்த நிலையில் பிரான்ஸ், பெல்ஜியம் என்று பரம்பலடைகின்ற ஐ.எஸ் வலையமைப்பின் தாக்குதல்களும் செயற்பாடுகளும் ஐரோப்பாவை மட்டுமல்ல சர்வதேச ரீதியில் அமைதியற்ற ஆபத்து நிலைமைகளை அதிகரித்திருக்கிறது. குறிப்பாக சிறிய யுத்தம் காரணமாக அகதிகளாக்கப்பட்டவர்கள் பெரும் எண்ணிக்கையில் ஐரோப்பாவுக்குள் நுழைந்து வருகின்றவை பாரிய பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தலை அந்த நாடுகளை கடந்தும் தோற்றுவித்திருப்பதை மறுக்க முடியாது. கடந்த ஆண்டு மட்டும் சாதனை அளவாக 1 மில்லியன் இஸ்லாமிய அகதிகள் ஐரோப்பாவுக்குள் நுழைந்திருக்கிறார்கள். இந்த அகதிகளுக்குள் தீவிரவாதிகளை, அடிப்படைவாதிகளை, உண்மையான அகதிகளை தரம் பிரித்தறிவது இயலாத காரியமாகவே விளங்கி வருகிறது.
ஒரு புறம் பொருளாதார சுமை, மறுபுறம் மனிதாபிமான பிரச்சனை என்பவற்றை கடந்து பாதுகாப்பு சார்ந்து மிகுந்த அச்சுறுத்தலை இன்றைய சமகாலம் ஐரோப்பிய வட்டகையில் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. In Belgium, the hunt for those responsible for Tuesday's bomb blasts across Brussels is focusing on a third unidentified man seen on CCTV footage with 2 suicide bombers at the international airport. Officials believe he fled the scene on Tuesday and an exploded device was later found. At least 31 people died when bombs exploded at Brussels airport and on a metro train. 270 were injured. Brussels is trying to return to normal, but it's clear that things have changed. There's a strong police and military presence on the streets in the city centre. Meanwhile, a police convoy has transported Salah Abdeslam to the main courthouse in Brussels. The 26-year-old has been charged with terrorism offences in Belgium. He's also wanted for questioning in connection with last November's attacks in Paris. His lawyer says Abdeslam, who was arrested during a raid in the Brussels neighbourhood of Molenbeek last Friday, has changed his mind and wants to be extradited to France as soon as possible. இந்த நிலையில் இன்று வரை பிரசல்ஸ் தாக்குதலுடன் தொடர்புடையதாக பல கைதிகள் இடம்பெற்ற போதிலும் தொடர்ந்து வருகின்ற நாட்களிலும் வாரங்களிலும் ஐரோப்பிய வட்டகையில் பல கைதிகள் இடம்பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கின்றன. இருப்பினும் மனித மனங்களுக்குள் விஷத்தை விதைக்கும் ஐஎஸ் தீவிரவாதிகளை ஒடுக்குவதற்கு போர் அரங்கை கடந்த புதிய மூலோபாயங்கள் கைக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதே காலத்தின் அவசியமாக இருக்கிறது. இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதத்தின் பக்கம் உறுப்பினர்கள் ஈர்க்கப்படுவதற்கான காரணிகள் அடையாளம் காணப்பட்டு அதற்கான புறநிலைகள் அகற்றப்படுவதன் மூலமாகவே அடிப்படை மனோவியல் மாற்றங்களை இஸ்லாமிய சமூகத்தில் ஏற்படுத்த முடியும் என்பதனை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். 60 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நீதி கிடைக்காத பலஸ்தீன பிரச்சினை முதல் இன்று சின்னாபின்னப்பட்டு போயிருக்கின்ற ஈராக், சிரியா, லிபியா வரை இழைக்கப்பட்ட தவறுகள் திருத்தப்பட்டு பயங்கரவாதத்தின் அடிப்படைகள் களையப்பட வேண்டும். எனவே இன்று உலகை அச்சுறுத்தும் தீவிரவாதிகளை, அடிப்படைவாதிகளை இஸ்லாமிய சமூகத்திடமிருந்து தனிமைப்படுத்துகின்ற மார்க்கங்களை அடையாளம் காண்பதன் மூலமாகவே நிரந்தர அமைதியை உலகத்தில் தோற்றுவிக்க முடியும். Why is it the terrorists would target Brussels? Actually, they target Brussels because on one hand, it's the European capital, and on the other hand, because it's their way of saying that they are avenging people on war theaters like Syria, Iraq, Libya, and Yemen, and elsewhere. Because Belgium is part of the coalition. Belgium has planes flying with the planes of the coalition over Iraq and bombing. So this is their way to say we are avenging the people in our land, as they say, and on the other hand, they are giving a message to the European population saying that the war which is waged in Syria and Iraq won't be limited to Syria and Iraq anymore. It will be exported by them to European countries, to Paris and to Brussels. So there is a double message in this, and this should be also taken into consideration, knowing that they are hitting European countries with European citizens, which is also new. The crews that hit Paris were all European. They bought their arms in Belgium. The person who made the bombs is a Belgian national. So the crew is homemade, and this is also new. And this is the second time it happens in Europe, because they want to say that they are capable to export this war with European nationals into the heart of Europe, and that hitting them in Syria and Iraq won't be without consequences. நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது குவியம் தி ஃபோக்கஸ். எழுத்துருவாக்கம் மற்றும் குரல் வடிவம் உதயன் எஸ். பிள்ளை. பின்னணி ஒலிச்சேர்க்கை KV கலைரூபன். இது CMR தமிழ் FM ஒரு பிரத்யேக தயாரிப்பு. மீண்டும் அடுத்த வாரம் குவியம் தி ஃபோக்கஸ்.